checkpoint. So for example, we don't have any, how can we say, quality test and all. What will happen? For example, if you are preparing on equipment or something like one food, if you did not test it, I mean, if you did not taste it, what will happen? ఏమవుతుంది? మీరు ఏమైనా ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, లేకుంటే మీరు ఏదైనా వస్తువు ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఏ క్వాలిటీ చెక్స్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? సరిగ్గా అనుకున్నట్లు పర్ఫామ్ చేయకపోవచ్చు రిజల్ట్స్. So if you are preparing a food, maybe its taste is not good. When you are preparing, if you did not taste and if you did not add salt and all, right? అలాగే ఏదైనా సరే దేనికైనా చెక్స్ ఉండాలి. ఓకేనా? సో ఇఫ్ ఎగ్జాంపుల్ డేటా, సో మీరేం చెక్స్ పెట్టకుండా డైరెక్ట్ కస్టమర్ కేర్కి ఇచ్చేసారు అనుకోండి డేటా ఎంట్రీకి, ఏం చేస్తారు వాళ్ళు? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్ ఏ ఈమెయిల్ ఐడి, సో దేర్ ఆర్ సమ్ మ్యాండటరీ కాలమ్స్, రైట్? దెర్ ఈస్ ఎ స్టార్ మార్క్ మ్యాండటరీ టు ఫిల్. అట్లాంటివి లేకుంటే ఏమవుతుంది? ఏంటి ఆన్సర్ చేయరు? అర్థమవుతుందా లేదు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రియేటింగ్ ఏ న్యూ ఈమెయిల్, రైట్? సో దేర్ ఆర్ సమ్ మ్యాండటరీ కాలమ్స్, రైట్? సో యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ అయినా లేకపోతే ఏమవుతుంది అంటున్నాను. Some security maybe. ఇంకా ఎగ్జాంపుల్, ఇంకా సో సెక్యూరిటీ ఏం కాదు. సో you did not get a proper details, right? So you are creating an email, but you are not giving the mandatory column, then you will not get the correct details, right? Yeah. ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే okay, so if you taking the Aadhaar card, I mean when you are filling the Aadhaar card, right? First ఎప్పుడైతే మీరు ఆధార్ కార్డ్ తీసుకున్నప్పుడు కొన్ని డీటెయిల్స్ ఇచ్చి ఉంటారు. సో తర్వాత వెళ్ళి చేంజ్ చేయించుకుంటారుగా. ఫస్ట్ వాళ్ళు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ తీసుకోలేదు, తర్వాత నేమ్స్ అవన్నీ సరిగా తీసుకోలేదు, తర్వాత మీరు వెళ్ళి ఎందుకు అప్డేట్ చేసుకున్నారు? సో ఏదైనా వెరిఫికేషన్ కావాలంటే దోస్ ఆర్ ద మ్యాండటరీ కాలమ్స్, రైట్? అది మ్యాండటరీ డేటా. సో ఏదైనా సరే వాళ్ళు అప్పుడే చెక్స్ పెట్టుకొని కరెక్ట్గా ఫిల్ చేసి ఉంటే మళ్ళీ వెళ్ళి అప్డేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. సో కన్స్ట్రెంట్స్ కూడా అంతే. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మెయింటైన్ ఏ డేటా, స్టెబిలైజ్డ్ డేటా మెయింటైన్ చేయాలనుకుంటే, కన్సిస్టెంట్ డేటా మెయింటైన్ చేయాలనుకుంటే, యూ వాంట్ టు మెయింటైన్ ఏ స్టెబిలైజ్డ్ డేటా ఆర్ కన్సిస్టెంట్ డేటా, దెన్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ఏ కన్స్ట్రెంట్స్ ఇన్ యువర్ టేబుల్స్. అర్థమవుతుందా? సో డేటాని స్టెబిలైజ్డ్ డేటా కానీ లేకుంటే కన్సిస్టెంట్ డేటా, అంటే కన్సిస్టెంట్గా డేటా ఉండాలి అనుకుంటే దెన్ యూ నీడ్ టు యూజ్ ఏ కన్స్ట్రెంట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మోరే తీసుకోండి. మోరెల్ లాగా ఏం తీసుకుంటారు? మొబైల్ నెంబర్ తీసుకుంటారు, రైట్? మోర్లో బిల్లుకి మొబైల్ నెంబర్ తీసుకుంటారా లేదా? లేక తీసుకుంటారు. ఫస్ట్ టైం తీసుకున్నప్పుడు మొబైల్ నెంబర్, నేమ్, డీటెయిల్స్ అడుగుతారు కదా. అడుగుతారు. కొందరు ఏం చేస్తారు, కొన్ని అంటే మ్యాండటరీ కాలమ్స్ ఉండేవి ఫిల్ చేస్తారు, కొందరు ఏం చేస్తారు అన్ని స్కిప్ చేసి మొబైల్ నెంబర్తో వర్క్ నేమ్ ఏదో ఒకటి ఇచ్చేసి ఎంటర్ చేస్తారు. ఇస్ దట్ వ్యాలిడ్ డేటా? నో. సో ఏదైనా సరే వ్యాలిడ్ డేటా ఉండాలంటే కరెక్ట్ కాలమ్స్ ఎంటర్ చేసుకోవాలి. నేము, మొబైల్ నెంబరు, ఈమెయిల్ ఐడి ఉంటే సో ఆటోమేటిక్గా దే ఆర్ purchasing, right? Those equipment, those products will be there in their report, so that they can easily create a reports based on the customer. ఓకేనా? సో అలా మెయింటైన్ చేయడానికి కొన్ని కాలమ్స్ అనేది మనం ఖచ్చితంగా పెట్టుకోవాలి. ఈ కాలమ్స్ మ్యాండటరీ కాలమ్స్ అని పెట్టుకుంటే సో దట్ డేటా ఎంట్రీ కూడా కరెక్ట్గా ఎంటర్ చేస్తాడు, లేకపోతే డేటా ఇన్సర్ట్ అవ్వదు. ఓకే, లెట్స్ ట్రై. సో కన్స్ట్రైన్స్ వచ్చేసి 3 waysలో డిరైవ్ చేస్తారు. ఓకేనా? డొమైన్ ఇంటిగ్రిటీ కన్స్ట్రైంట్, డొమైన్ ఇంటిగ్రిటీ constraints.
కన్స్ట్రైంట్స్. ఓకే, ఓకేనా. దీంట్లో నాట్ నల్లు చెక్ అంటే ఈ కాలం నల్ ఉండకూడదు, అండ్ చెక్ అంటే చెక్ చెప్తాను నేను, చెక్ చేసుకోవడం అనమాట. నెక్స్ట్ ఎంటిటీ ఇంటిగ్రిటీ. ఎంటిటీ ఇంటిగ్రిటీ కన్స్ట్రైంట్స్. దీంట్లో యూనిక్ క్యూ అండ్ ప్రైమరీ కీ. లాస్ట్ వన్ referential integrity constraints. ఓకే, దీంట్లో ఫారిన్ కీ. So constraints always a column level. I mean, in the table, it's a column level, not complete table wise. Okay. Constraints are attached. Constraints are attached column. Not a table. Okay. So we can add 3 ways while creating a table. Okay. 3 ways we can add it. Column level, column create, and whenever creating a table, right? So that column level. Okay, then table level. Table level and this అన్ని columns ఇచ్చిన తర్వాత లాస్ట్ లో యాడ్ చేయడం. ఓకే, ఆల్టర్ స్టేట్మెంట్. ఆఫ్టర్ క్రియేటింగ్ ఎ టేబుల్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఆల్టర్, దెన్ ఆల్టర్ స్టేట్మెంట్ లో కూడా యాడ్ చేయొచ్చు. ఎనీ డౌట్స్ సో ఫార్? ఓకే ఓకే అన్న. ఓకే, దెన్ నాట్ నల్. హౌ కెన్ వి యూజ్ నాట్ నల్? సో నాట్ నల్ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం కదా. ఏంటది నల్ అంటే ఏంటి అసలు? empty string. నాట్ నల్ అంటే వీ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ దట్ కాలమ్ ఎంటీ. ఓకే, సో null is used to avoid nulls. I mean, not null is used to avoid nulls. Not null. It is used to avoid the nulls in a column. Okay. So how can we create a null? Let's see. So we'll create table. So for example, student. Do we have a student? I think I already created. Okay, customer not a student. Okay. Student. Serial number. It should be not null. Okay, not null. Name varchar 2 some 20 marks. Okay, student created. Let's try to insert a data.
insert into student. Okay, 1 comma some xyz 20 మార్క్స్ అనుకున్నా. values. Okay, so now we are using serial number as not null. Let's try to insert null. So I will not give anything here, just I'll give a comma. Missing expression, why missing? Okay, let's give it as a null. So cannot insert a null because we already created a constraint on serial number. Okay, not null. So cannot insert into a null. Student serial number. So when you see this type of errors, cannot insert into a null, first you need to check what are the null columns in a table. Okay, let's refresh. Student. So when you see these constraints will be there. This tab, you need to go to here and you need to check what are the constraints in a table. See, check constraint, serial number, null. Serial number is not null. Okay, this is. Then we'll create one more constraint with the alter statement, or we'll create a No, ఈ table level అన్న. no, not a table. It's column level only, right? Okay. సో కన్స్ట్రైంట్స్ అనేది ఎప్పుడైనా సరే కాలం లెవెల్లో ఉంటాయి, బట్ క్రియేటింగ్ నేను ఇందాక చెప్పింది ఏంటంటే క్రియేటింగ్. సో కాలం లెవెల్ అంటే ఇట్లా డైరెక్ట్ ఇవ్వడం. Okay. ఓకేనా? సో Okay. టేబుల్ లెవెల్ అంటే టేబుల్ అంతా క్రియేట్ చేసిన తర్వాత లాస్ట్లో ఇవ్వడం. అది కూడా చూపిస్తాను నేను. ఓకే, there is a one more way to create. Let me drop this table. Drop table student. Okay, I'll create. So create. సో ఇక్కడ నాట్ నల్ ఇచ్చారు కదా, ఇక్కడ కన్స్ట్రైంట్ నేమ్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు మనం. ఓకే, కన్స్ట్రైంట్ ఎస్ నెంబర్ నాట్ null. Okay, table created. If you refresh this, see here it should have whatever, I mean, ఏదైతే నేమ్ ఇచ్చారో you'll get this name. If you want to give to constraint name, then you need to give like this. Okay, this is one way. The other way is, let me draw. Constraint, I think, let's try this. Okay, constraint ఏమి ఇచ్చాను ఇక్కడ, సేమ్ ఇద్దాం ఇక్కడ. Not null of constraint, not null of snap. Think this should work. Invalid identifier, where invalid identifier?
So in constraint console name not null as number. Okay, I think it's not as number is not null. Null of constraint only, right? Not null. Constraint name. Not null of. Not null of best number. Why it's not working? Invalid identifier. Okay, maybe for this we cannot give like this. Okay. Constraint name వచ్చింది, alter వచ్చింది. Okay, maybe we cannot do like this. Okay, constraint name ఇచ్చాము, direct ఇచ్చాము. Maybe ఇట్లా ఇవ్వలేమేమో దీన్ని ఒకదాన్ని. So let's remove this. So now we can go with the alter level. Okay, let me drop table student. Okay, table already dropped. Okay, now I'll create a table with table with normal, then I'll add directly. Okay, alter table student modify yes number not null. Table create all. Okay, so if you have a data, then can we do the alter statement? Can we execute the alter statement? So already data ఉంటే alter statement execute చేయొచ్చా? నో చేయలేము. ఎందుకని? డేటా ఉన్నప్పుడు మనము స్ట్రక్చర్ ని మార్చలేము. Let's try. So table drop చేశాను. Let's insert some data. So now అంటే I have నల్ డేటా ఉంటే మోడిఫై చేయలేము. ఓకే, సో మనం ఏదైతే మనం నల్ పెట్టుకుంటే స్టూడెంట్ ఇప్పుడు ఈ డేటా ఉంది. ఓకే, I'll try to insert this data. Let me alter statement. Can I execute? Okay, I'm doing alter statement. So it's executed. Let me drop this table again. Drop, create a table, insert a date.
insert. Okay, so this one we have. Now we'll try to execute this one. So it is cannot enable null values found. So because already null values is there, that's why we cannot enable that not null constraint. Is it clear now? Okay. Yeah. Next, check constraint. Check constraint. Okay. So check constraint time level, if you have, if you have some limit for every transaction or every row, then we can go with the check constraint. For example, mandatory marks should be like a minimum 15 marks or 10 marks. Then only you need to enter. Or if you take any employee, the minimum salary should be like 12,000. Like that, you can enter those limits. You can put. So, for example, I'm just putting a check constraint on marks because we have already student table, right? So I'll take this one as okay. So marks. So number check marks. Okay, greater than or equal to 15. Okay, just take. Okay. Oh, I did not drop the table. Okay, let's create other name. Okay, instead of the topic. Okay, table created. Let's try to insert some data. Okay, so not null వచ్చేసి duplicates ఏదైనా సరే allow చేస్తుంది. ఓకేనా, so if it is not null, it will allow. Okay, like I'll give different marks here, 20, 15, 14, 21. Okay, so I'll insert this data. It work, insert. Then I'll again do this is also work because marks greater than or equal to 15. Okay, what's happening? It should not, right? Oh shit, why it's inserting? What's wrong here? ఇక్కడ ఏం మిస్టేక్ ఉంది? Are you guys following me? నన్ను ఫాలో అవుతున్నారా లేదా? మరి ఇక్కడ ఏం మిస్టేక్ అని చెప్పండి. ఎందుకు ఇది డేటా ఇన్సర్ట్ అయింది? మనం ఇక్కడ ఏం చేసాం? 15 కంటే కన్స్టెంట్ యాడ్ చేసాము. ఇక్కడ మిస్టేక్ ఉంది. సో మనం స్టూడెంట్ 1 తో క్రియేట్ చేసాం, స్టూడెంట్ లకి ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఓకే సరే. okay, let me insert this. So it's inserted. This is also inserted. This is, see, check constraint violated. సో కన్స్టెంట్ అనే మ్యాచ్ కాలేదు కాబట్టి అది ఇన్సర్ట్ అవ్వలేదు. ఓకే, సో నాట్ నల్ వచ్చేసి రియల్ టైంలో చాలా పట్టుకుంటుంది. ఓకేనా, ఈ చెక్ కన్స్టెంట్ చాలా తక్కువ రియల్ టైంలో చూడడం. గుర్తుపెట్టుకోండి, నాట్ నల్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, అదర్ వే. సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేసాం? సో ఇందాక చెప్పాను కదా, సో అలా ఎలా యాడ్ చేయొచ్చో చూద్దాం. దీన్ని డ్రాప్ చేద్దాం. డ్రాప్ టేబుల్
student 1. Okay, so create table. సో ఇక్కడ మీరు కావాలంటే నెంబర్ కన్స్ట్రైంట్ నేమ్ ఇచ్చేసి కన్స్ట్రైంట్ నేమ్ సమ్ చెక్ మార్క్స్ అని పెట్టుకోవచ్చు. అంటే మీకు నేమ్ కావాలనుకుంటే ఓకేనా, ఇలాగైనా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. మీకు అంటే కన్స్ట్రైంట్ నేమ్ ఈజీగా తెలుసుకోవాలనుకుంటే దెన్ యూ కెన్ పుట్ లైక్ దిస్. ఓకే, లెట్ మీ డ్రాప్ దిస్ అండ్ అదర్ వే. సో ఇక్కడ కామా పెట్టి కూడా డైరెక్ట్ పెట్టుకోవచ్చు అనుకుంటా. సో మనం ఇక్కడ కాలం సపరేట్గా క్రియేట్ చేసాము అండ్ కన్స్ట్రైంట్ అని పెట్టేసి సో చెక్ అని పెట్టేసి ఇందాక నాట్ నల్ ఇచ్చాము కదా, బట్ అక్కడ వర్క్ అవ్వలేదు, ఇక్కడ వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, నాట్ నల్ మేబీ అట్లా యాడ్ చేయలేమేమో. సి 1 2 3 types we can add, and also there is a one more option also, alter level. Okay, so if you create directly till here, right, name already exists. Okay, table created. So now you can add alter statement also. Alter table student 1 modify try చేద్దాం. modify marks number. So maybe this command we can use it directly. Modify number అంతే. So let's try this. Yeah, do. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మీరు స్టూడెంట్ 1 చూస్తే ఇక్కడ రిఫ్రెష్. సో ఈ స్టూడెంట్ తీసేసి స్టూడెంట్ 1. So constraints, you will see check marks as well as serial number not null. We have two constraints in a table. The marks greater than 15 undali and serial number should not be null. Any doubts so far? సార్ డేటా ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత ఆర్టికల్ Same, అదే ఎర్రర్ వస్తుంది. Okay, let's try this. Okay, let me drop a table. Okay, so table drop, table created. I'll insert this 4 at a time. 4 data inserted. Let me select star from student 1. Okay, you have like data is available. Let's try to alter. Okay, check constraint violated, cannot be an alter table as an alter and check constraint populate table had complying values obvious. సో ఆల్రెడీ డేటా ఉంది కాబట్టి అది మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి సో ఎంత ఉంది మనం ఇక్కడ లెట్స్ ట్రై టు గివ్ ద 14. 14 is minimum value, right? So if it is max, it will work. ఓకే. Okay. The next constraint is, so this is domain integrity. Okay. Next, entity. Unique and primary key. So let's discuss unique. Okay, unique and end meaning. What is means by unique?
So what is mean by distinct? Okay, select star Display from, the duplicate. Huh? Duplicates value display. Okay, so these columns we have, let's take that 2 columns. Okay, I'm just executing it. So I'll give unique key here. Okay, you are getting 2. I'm giving distinct also here. Right, so if you want to see only the unique values or distinct values, you can use this. I mean, ఏమంటారు duplicates లేకుండా చూడాలనుకుంటే you can use unique or distinct command in the select level. If you are using the select level, both are fine. Okay, Okay. so unique is a constraint also we can create. Okay, so create, let's add in this existing table only, right? Okay, where is the script? Let's take this. Drop student. Okay, here we are saying constraint. Let me remove this. Constraint. So you can give the constraint name, right? S number, unique Q. Okay. Then we'll just give unique Q. Okay, table created. If you go with this refresh, student 1 only, right? We have created. Constraint should be there, right? Okay, see, S number and unique Q. Let's try. What is mean by unique now? Same data repeat కాకూడదు. So duplicate data will not allow. Let's insert this. Okay, let's try to insert this. Unique constraint violated. Set means, so number again the duplicate value trying to insert. Okay, let's change this. Worked. So let's try to insert null value. Null inserted. I'll try to insert one more null. So will it insert or not? So I have a unique constraint. Then I'm trying to insert 2 null values. Will it work or not? Inserted. Why? Null equal to null Oracle or any SQL database? కాదు. Null not equal. That is the reason it's executing. Okay. So Okay. let's try to see. So select star from student. See, if you're
giving a constraint also, constraint unique also, you'll enter the null values. So unique will allow the nulls but not duplicates. Okay na? Okay. So now you can do, I mean, ఇది ఒక వే సేమ్ అన్ని చెప్పినట్టే లాస్ట్ లో కూడా కన్స్ట్రైంట్ అని పెట్టేసి ఓకే లెట్స్ డ్రాప్ దిస్. Okay, so create table. Prolix, you can just add constraint s unique of s number. Okay, like this also you can add. Okay, table created. So if you insert all this data, it will work. Okay, then alter level, right? So table drop table till here, you can execute it. Okay, table created. Let's alter. Let me insert a data. Okay, I'll try to insert duplicate values also. Duplicate data is there. So duplicate data is there, right? So 2 we have. Let's dive with the alter statement. Alter table student1. Okay, modify yes number unique. I'm just giving directly unique. So duplicate keys are found. Now tell me, I need to delete the duplicates. Can anyone tell me the duplicate? Ravi, can you tell me the delete duplicate query? Ravi. Delete from Okay, table. delete from table student1. Student Okay. one not in What not in? number. Where? Okay. Where number row number Row number. Okay. Not in. So delete duplicate, identify the duplicate should be, I mean, I don't know how you guys, I mean, ఎలా నేర్చుకుంటారో నాకు తెలియదు, బట్ ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ యువర్ బై హార్ట్ చేస్తారో లేకుంటే ఏం చేస్తారు, నిద్ర లేపి అడిగినా కూడా చెప్పాలి. అశోక్, కెన్ యూ టెల్ మీ? అశోక్, మనోజ్, Anna, delete content. I want to delete duplicates. So you can see the duplicates right here. So I have a duplicate values here, 2, 2. I want to delete only these two values. Vinod,
వినోద్ గుర్తులేదన్నా నేర్చుకుని. ఇలా అయితే చాలా కష్టం. ఖచ్చితంగా మీరు డిలీట్ డూప్లికేట్స్, ఐడెంటిఫై డూప్లికేట్ ఖచ్చితంగా నేర్చుకొని ఉండాలి. ఎప్పుడు అడిగినా కూడా చెప్పగలగాలి. ఓకే, సో డిలీట్ ఫ్రమ్ టేబుల్ వేర్ రో ఐడి నాట్ ఇన్. ఓకే, సెలెక్ట్ max row id from table group by. మీకు ఏమన్నా కీ కాలమ్స్ ఉంటే కీ కాలమ్స్, లేకపోతే ఆల్ కాలమ్స్. కాపీ హెడర్ కాలమ్స్. ఓకే, క్లోజ్. ఏమంటుంది? వేర్ రో ఐడి నాట్ ఇన్, delete from table where row id not in, select max row id from. Okay, missing. Okay, max row id from table group by. Is there anything wrong this query? ఆ టేబుల్లో స్టూడెంట్ Okay, correct. Okay, let's give a serial number as well as. Okay, but just want to see. Okay, null also are getting 2. Okay, now we can delete duplicate. Unrow deleted. Okay, so I'm just roll back. మీకు నేను ర్యాంక్తో డిలీట్ ఎలా చేయొచ్చో చెప్తా అని చెప్పాను. మీరు మళ్ళీ అడగలా, నేను మళ్ళీ చెప్తా అని చెప్పాను. ఓకే, నౌ ఐల్ టెల్ యూ హౌ టు ర్యాంక్ యూజింగ్ ర్యాంక్. ఓకే, ర్యాంక్ ఆర్ రో నెంబర్. సో వీ కెనాట్ డైరెక్ట్లీ డిలీట్ ఇట్. We need to create a temporary table or backup table, then only we can delete the duplicates. Okay, so I'll tell you how. So we have a duplicate now, right? సో ఎవరన్నా అడిగితే ఇంటర్వ్యూలో రో ఐడి కాకుండా అదర్ వే ఎలా చేస్తారని అడిగితే జస్ట్ గో దిస్ అప్రోచ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ సెలెక్ట్ ఆల్ కాలమ్స్. ఓకే, కామా రో నెంబర్. ఓకే, రో నెంబర్. ఓకే, partition by over partition by order by marks. ఓకే, ఆర్డర్ బై లేకుంటే డిఫాల్ట్ రో నెంబర్ వస్తుంది కదా మనకు, రో నెంబర్. లేకపోతే మీరు ఏదైనా నెంబర్, ఓకే రో నెంబర్ ఉండదు అనుకుంటే మార్క్స్. ఓకే, డిసెండింగ్. ఓకే, alias rn. ఓకే, ఫ్రమ్ స్టూడెంట్స్. స్టూడెంట్ కదా, నాట్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఓకే, సో యూ కెన్ సెలెక్ట్. ఓకే, select star from where rn is equal to 1. Okay, you'll get only unique values here, right? So you can create a backup table. Create student1
student1 has create table student1 as student1 backup. Okay, backup. So table created. You can drop this complete table. Okay, drop table student1. Okay, then you need to rename student1 backup to student1 dnt1. ఏమన్నా మిస్టేక్ ఉందా దీంట్లో? స్టూడెంట్ నేమ్ బ్యాకప్. Okay, table rename. You can see now. Select star from. So you will not see any duplicates now. Oh, just instead of this rank, you need to select only these columns. ఓకేనా, ఇక్కడ ర్యాంక్ కూడా వచ్చేసింది కదా. ర్యాంక్ లేకుండా కావాలంటే ఇక్కడ మీరు సెలెక్ట్లో తీసుకుంటే సరిపోద్ది. ఓకే, సో మీరు ఈ 3 టైప్స్ అయితే చెప్పాలి. ఇట్లా నేను బ్యాకప్ టేబుల్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం, ఒరిజినల్ టేబుల్ డిలీట్ చేసి బ్యాకప్ టేబుల్తో రీప్లేస్ చేస్తామని చెప్పాలి. సో ఇఫ్ ఎనీవన్ ఆస్క్డ్ delete duplicates without row ID, then you need to go this approach. చాలా ఇంపార్టెంట్, చాలా ఇంట్రెస్ట్లో అడుగుతూ ఉంటారు. నేనేమన్నా ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పేసి మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నానా? లేదు, మరి ఎందుకు సరిగ్గా ప్రిపేర్ అవ్వట్లేదా మీరు? ఇది క్లియరా? ఎవరికంటే ర్యాంక్తో కానీ రో నెంబర్తో కానీ డిలీట్ డూప్లికేట్స్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తున్నాము? క్లియర్. Yeah, sure. ఓకే, unique. So I'll go the primary key tomorrow. unique క్లియరా? సో unique అంటే ఏంటి, ఏమోలో చేస్తుంది అది?